yang juga berlangsung serentak adalah AVPN Global Conference 2023. Okey, baik. Sebelum itu kita nak ke laporan yang pertama di mana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berminat untuk mengadakan Sidang Kemuncak Istanbul yang akan mengetengahkan isu berkaitan hal ehwal umat dan negara Islam seperti yang diadakan di Kuala Lumpur pada 2019. Perkara itu dinyatakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam pertemuannya bersama Erdogan di Kompleks Presiden Ankara, Turki pada Rabu. Turut hadir pada pertemuan ialah isteri Dr. Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan isteri Erdogan, Emin Erdogan. Pertemuan itu berlangsung selama sejam dan perbincangan tertumpu kepada perkara yang dijalankan semasa Sidang Kemuncak KL pada 2019 dan bagaimana ia telah berlaku sejak itu. Erdogan kemudian mencadangkan Sidang Kemuncak Istanbul diadakan sama ada pada September atau Oktober tahun ini yang dipersetujui Dr. Mahathir. Erdogan berkata beliau mahu Dr. Mahathir serta pasukan Sidang Kemuncak KL bekerjasama dengan pihak Turki dalam syur Sidang Kemuncak Istanbul. Sidang Kemuncak KL pada 2019 diterajui Dr. Mahathir Mohamad selaku pengerusi Sidang Kemuncak berkenaan. Perbincangan dan pandangan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC sepanjang persidangan selama 4 hari itu dihadiri kira-kira 450 wakil dari 56 negara Islam terdiri daripada pemimpin negara, pemikir, cendekiawan, ahli politik dan pemimpin masyarakat. Mengulas lanjut kenyataan itu berkata, Dr. Mahathir turut mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Erdogan atas kejayaannya mengekalkan jawatan Presiden dalam pilihan raya Turki baru-baru ini. Selain itu, Dr. Mahathir turut merakamkan ucapan takziah kepada mangsa gempa bumi yang meranapkan beberapa wilayah di Republik itu yang turut mengorbankan ribuan rakyat Turki. Terdapat juga banyak perbincangan mengenai nasib umat Islam dan keperluan untuk membantu umat Islam dan negara mereka yang menghadapi kesukaran dan peperangan. Dr. Mahathir juga mengakui memandangkan perkembangan pesat dan kemajuan Turki dalam pelbagai bidang, ia boleh menjadi negara contoh kepada negara Islam lain. Okey, baik. Kalau kita nak ikutkan, ini merupakan antara menjelanglah minggu terakhir bagi separuh pertama tahun 2023 dan sudah tentu banyak inisiatif berkait dengan Belanjawan 2023 yang diumumkan sebelum ini penting untuk kita telitikan dari segi pelaksanaannya, impaknya dan pelbagai lagi. Jadi untuk waktu ini kita nak memberi fokus tumpuan kepada PKS bersama dengan saya menerusi Google Meet, Datuk William Eng, Pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Sementa bersama dengan saya. Datuk, selamat pagi. Pertama sekali, mungkin Datuk boleh kongsikan langkah-langkah khusus yang telah pun diambil oleh kerajaan untuk membantu PKS terutamanya yang mikro dan kecil lah dalam usaha pemulihan pasca pandemik COVID-19 menerusi Belanjawan 2023. Datuk. Terima kasih. Kalau kita masih ingat semasa pandemik ini memang banyak PKS yang terjejas. Ada yang dah terus tutup bisnes mereka, ada yang jual harta dia untuk membayar gaji dan sebagainya. Kita lihat ada beberapa langkah yang dilakukan oleh kerajaan bagi membantu PKS yang masih terjejas hingga sekarang. Salah satunya adalah kemudahan pinjaman dengan kadar rendah ataupun soft loan yang disasarkan untuk mereka yang memerlukan dana segera untuk working capital seperti membayar sewa, membeli bahan mentah dan sebagainya. Kedua, kita lihat ada keputusan untuk menaikkan tarif, untuk tidak menaikkan tarif elektrik supaya isu kenaikan kos di kalangan PKS dapat kita bentong. Ketiga, kita lihat ada arahan dari bank negara supaya bank-bank tidak terlalu memaksa PKS yang tidak dapat membayar kembali pinjaman dan sebaliknya ada mengarahkan mereka supaya berunding dengan peminjam, maksudnya PKS, untuk jadual pembayaran balik yang lebih lama mengikut kebolehan PKS tersebut. Jadi pada saya mungkin semua ini belum mencukupi, tapi itulah hakikatnya bahawa kita telah menghadapi pada yang tidak diduga dan apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah cukup kehat. Datuk, kalau kita telitikan kepada Belanjawan Malaysia Madani yang diumumkan sebelum ini, usaha untuk memastikan PKS kembali bersaing dan juga dapat meningkatkan kapasiti perniagaan mereka. Bagaimana sebenarnya Belanjawan Madani ini dapat membantu kepada PKS pada ketika ini, Datuk? Ya, masalah ataupun cabaran untuk PKS kita ini sebenarnya banyak. Yang pertama, kos perniagaan kita melambung kerana kos bahan mentah naik dan sebagainya. Keduanya, isu produktiviti yang rendah.
dan ketiga adalah isu piawaian ESG. Ini baru-baru ini ataupun isu karbon rendah. Dan ketiga-tiga cabaran inilah puncanya PKS kita tidak dapat bersaing secara efektif ataupun meningkatkan kapasiti perniagaan mereka. Di sinilah kita lihat bajet madani ada memberi fokus untuk membantu PKS mengatasi cabaran tadi. Contohnya kita ada kemudahan pinjaman khusus untuk otomasi dan pendigitalan. Kita juga ada usaha untuk menurunkan kadar cukai untuk M40 supaya lebihan pendapatan ini boleh dikitarkan semula ke dalam pasaran untuk membantu perniagaan tempatan. Dan kita lihat ada banyak kemudahan dan pembentukan dasar baru dan sebagainya untuk menyokong pengalihan ekonomi negara ke arah ekonomi rendah karbon supaya PKS dapat bersaing dan tidak dihadkan oleh piawaian ESG yang baru ini. Datuk, apabila kita bercakap berkenaan dengan inisiatif ataupun dari segi bantuan, sama ada dalam bentuk wang tunai, dana dan sebagainya, ini selalu kita akan kaitkan dengan permohonan. Apabila kita bercakap soal permohonan ini, kadang-kala wujud isu berkenaan dengan dari segi red tape ataupun birokrasi yang mungkin sedikit sebanyak menjejaskan permohonan ataupun menyukarkan PKS ini untuk mendapatkan bantuan. Mungkin Datuk boleh kongsikan dari segi proses permohonan pada ketika ini, inisiatif-inisiatif yang diumumkan, adakah ianya membebankan ataupun dilihat lebih kepada mesra kepada PKS, kepada pengguna yang nak dapatkan bantuan ini, Datuk? Ya, saya tidak nafikan kadang-kadang pihak kerajaan ni ataupun petugas kerajaan ini dia berniat baik. Sebenarnya dia nak bantu PKS, saya faham dan saya setuju. Tapi kita sering lupa, sebenarnya ramai usahawan ini, dia usahawan bukan kerana dia lebih pandai ataupun kelulusan tinggi. Sebaliknya ramai usahawan PKS ini kita berniaga kerana kita tidak dapat kerja yang memerlukan kelulusan tinggi. So bila kita adakan borang atau proses yang rumit, bukan saja kita gagal untuk membantu mereka yang perlukan bantuan tadi, tapi kita lahirkan satu industri ejen di mana ejen-ejen atau konsultan memohon bagi pihak PKS dan mendapatkan komisen yang tinggi daripada permohonan yang sepatutnya dibuat langsung oleh pihak PKS. Jadi salah satu cara kita atasi masalah ini ialah dengan satu, kita mudahkan proses permohonan. Kalau ikutkan saya, kita bagi terus, tak perlu kita tanya banyak sangat soalan. Tapi kita hadkan kemudahan ini kepada setiap pemohon. Contohnya kita bagi RM20,000 semua hidup seorang, ataupun kita bagi 20% dari jumlah bayaran cukai dia setakat ini, supaya sebarang permohonan sama ada untuk grant ataupun pinjaman berkos rendah dan sebagainya tidak disalahgunakan atau dimonopolikan oleh setengah PKS yang memang bisnes dia full time dapatkan grant, tak ada bisnes lain. Jadi kalau kita mudahkan prosesnya, saya pasti ramai lagi PKS yang akan dapat memanfaatkan perniagaan mereka dengan bantuan yang diberi oleh kerajaan. Datuk, juga mungkin Datuk boleh kongsikan dari segi jenis kemudahan yang disediakanlah di bawah Belanjawan Malaysia Madani. Kalau kita lihat mungkin dalam bentuk pengurangan cukai dan pembiayaan, bagaimana ianya sebenarnya menyokong perniagaan terutama PMKS pada ketika ini, Datuk? Ya, kalau kita lihat dalam bajet madani, memang banyak kemudahan yang disediakan untuk PKS. Contohnya kadar cukai PMKS ke atas pendapatan bercukai bagi 150,000 pertama dikurangkan daripada 17% kepada 15%. Ini adalah lebih tinggi daripada cut off point 100,000 pada bajet yang diumumkan pada bulan November tahun lepas. Ada yang tanya pengurangan ini maksudnya apa? Sebenarnya ini bermaksud setiap PMKS di seluruh negara kita dapat penjimatan cukai secara langsung sehingga RM3,000 setiap syarikat. Terdapat juga banyak kemudahan pinjaman yang disediakan melalui agensi-agensi kerajaan seperti Bank Negara, Bank Simpanan, SME Bank dan Tekun. Jadi jumlah pembiayaan kadar pinjaman yang lebih rendah ataupun soft loan tadi serta jaminan pinjaman berjumlah sebanyak RM40 bilion. Jadi antara yang menarik adalah dua. Satu adalah kemudahan otomasi dan pendigitalan PKS sebanyak RM1 bilion. Dan keduanya kemudahan peralihan karbon rendah juga sebanyak RM1 bilion dengan kadar maksimum 5%. Jadi saya rasa ini jelas menunjukkan kerajaan bukan sahaja mendengar keluhan kita lah PMKS dengan memberi bantuan langsung kepada PMKS, tapi memberi fokus
Ini yang penting kepada dua isu yang saya katakan tadi, iaitu isu otomasi, isu pendigitalan dan isu ESG atau ekonomi karbon rendah. Ya. Datuk, mungkin akhir sekali, mungkin pandangan Datuk melihat kepada langkah yang harus diambil lah oleh PKS, kerana pelbagai inisiatif ada, pelbagai jenis bantuan, dana dan sebagainya, tapi adakah mereka ini ambil maklum, tahu cara nak memohon dan juga bentuk-bentuk inisiatif-inisiatif yang ada untuk mereka merebut peluang yang ada ini, Datuk? Ya, pertama saya rasa kita boleh melawat lawan web seperti Bank Negara dan SME Corp contohnya, yang memang menyeraikanlah semua jenis bantuan yang diberikan kepada PKS. Saya sering dengar dari usahawan PKS ni, kita suka tugaskan kerja mendapatkan senarai ini kepada accountant atau staf lain. Tapi kita perlu ingat, kitalah usahawan bukan staf kita. So kalau boleh kita betul-betul faham apa kemudahan yang ada dan apa hala tuju yang dijalankan oleh kerajaan. Jadi kita sendiri yang harus buat semua ini. Keduanya yang paling penting, kerajaan boleh berikan kita pinjaman kos rendah, tapi bagaimanapun kita perlukan rekod perniagaan yang tepat. Jadi saya banyak terima aduan dari PKS, dia kata pinjaman dia tak diluluskan. So kita forward benda ni kepada Bank Negara pula forward aduan ini kepada bank. Rupa-rupanya rekod dia tidak lengkap. Jadi isu-isu ini kita jangan abaikan oleh PKS. Jadi pertama kita harus tahu di mana dan senarai sepenuh pinjaman ataupun kemudahan yang ada, dan kedua kita perlu pastikan rekod kita cukup bagus. Datuk, sudah tentu kalau kita telitikan digitalisasi seperti yang Datuk sebutkan tadi juga amat penting kerana cash flow-nya itu boleh nampak dan mudah untuk submit kepada bank untuk buat permohonan dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Datuk William Ng, Pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Sementa, berkongsi pandangan berkenaan dengan Belanjawan 2023 dan juga bagaimana pelaksanaannya untuk tempoh 6 bulan ini kepada para PKS. Terima kasih sekali lagi Datuk. Okey, baik. 20 tahun lalu, Azmi Jaafar hanya belajar membuat produk berasaskan kulit dengan rakannya selain melalui pengajian gaya pos, kerana ketika itu masih kurang institusi kemahiran yang menyediakan kursus berkenaan. Namun, hasil minat dan kemahiran yang dimiliki Azmi menyebabkan produk dihasilkannya seperti capal, dompet, beg dan tali pinggang mendapat sambutan hangat daripada orang ramai. Dia yang lebih dikenali sebagai Mamu Bro kini mengusahakan popular cobbler di Kompleks Bagan Butterworth Pulau Pinang dengan slogan Penang Leathercraft. Walaupun beroperasi di kawasan agak terpencil, namun hasil kerja tangan Azmi mendapat sambutan dari seluruh negara termasuk Brunei, Singapura, United Kingdom dan Australia selepas dipromosikan melalui platform dalam talian. Hari ini apabila media sosial medsos yang begitu banyak pada hari ini, dia memudahkan kita dalam kita menyampaikan ataupun mempromosikan produk kita. Pada hari ini yang dengan agensi-agensi kerajaan yang membantu juga kita untuk mengeluarkan kita daripada offline, daripada online ni, daripada perniagaan online ni, memang lebih mudah untuk orang-orang yang tak pernah kenal kita sebelum ni telah mengenali kita, bahawa kita duduk di tempat-tempat terpencil tetapi mengenali kita seluruh dunia, mengenali kita. Itu yang kelebihan lah apabila online ini diwujudkan. Menurut Azmi, walaupun produk berasaskan kulit pernah mengalami kemerosotan sekitar 1990-an berikutan kebanjiran produk sintetik dan PVC, namun keunikan produk kulit asli menyebabkan permintaannya meningkat saban tahun. Malah, dia kini sibuk menyiapkan tempahan capal dan tali pinggang buatan tangan untuk sambutan Aidilfitri tahun depan. Kebelakangan ni, dia tahun 2005, 2010 ni, dia start ni, orang dah mula nak guna barang-barang kulit ni. Orang ramai apa barang pun dia nak leather. Dia nak leather, dan produk-produk yang branding ni, brand ni pun dia banyak menggunakan produk-produk daripada dia menghasilkan fabric daripada leather. Yang lebih lagi pada yang apabila buatan tangan yang kita boleh promosi, yang kita boleh bagi garanti, ini adalah asli kulit. Yang ni lebih-lebih lagi lah kepada peminat-peminat kulit yang sangat meminati kulit. Selain berniaga, Azmi merancang membuat program mentor-menti membabitkan orang kurang upaya OKU
supaya mereka boleh memanfaatkan kemahiran yang diajar untuk mencari pendapatan sendiri. Dia turut berhasrat membuka sebuah butik yang membolehkan pelanggan membuat tempahan produk berasaskan kulit seperti yang diinginkan. Syarikat milik penuh Uzma Berhad memperoleh 2 kontrak dianggarkan bernilai RM450 juta bagi penyediaan kerja ganti hidrolik dan operasi pasang dan pengabaian daripada Petronas Cari Gali Sediran Berhad PCSB. Uzma berkata kontrak kepada unit milik penuh kumpulan itu, Uzma Engineering Sediran Berhad, melibatkan pembekalan minimum 1 pelantar unit kerja hidrolik HW penarafan 340K dan minimum 1 pelantar HW penarafan 460K untuk kerja-kerja pengubahsuaian dan palam telaga dan operasi pengabaian PCSB di luar pesisir Malaysia. Ion Credit Services Berhad memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengurangkan segmen pelanggan berisiko tinggi kepada kira-kira 20% daripada 30% pada masa ini. Syarikat kewangan pengguna itu berkata, pelanggan berisiko tinggi termasuk mereka yang mempunyai skor kredit lebih rendah, kebanyakannya daripada golongan muda dan berpendapatan rendah. Settle mengumumkan pelantikan sebagai salah satu penyedia perkhidmatan e-dompet oleh Kementerian Kewangan untuk program e-Belia Rahmah bagi menyokong usaha kerajaan meringankan beban kewangan serta menggalakkan pembayaran tanpa tunai dalam kalangan belia. Mulai 26 Jun hingga 31 Ogos 2023, belia Malaysia berumur 18 hingga 20 tahun atau pelajar Malaysia sepenuh masa yang berdaftar di Institut Pengajian Tinggi IPT layak menuntut kredit e-Belia Rahmah RM200 secara one-off melalui aplikasi Settle. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagannews.com. Asking the tough questions is what we do every day here on Astro Awani. Catch me every weeknights at 10:30 p.m. across all Awani platforms. Tiada lagi ruang kompromi. Ini dah minggu yang keberapa kan? We lose that moment. Kesilapan yang memusnahkan impian. Kena ada wow factor. This is the real you. Be a strong singer. Siapa yang bakal mendominasi pentas BBNU? Big Stage, siaran langsung Ahad 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. Tidak perlu diseksa, pasti nanti bertemu lagi. Dahinya diseksa bukan melalui satu perkara yang menyakiti mayat, iaitu dirodok perutnya. Usah diseksa jenazah kerana keperluannya perlu disegerakan. Saksikan laporan khas Khamis 22 Jun di Awani 745 dan platform digital Astro Awani. Tekna X Berhad mengumumkan pemeteraian perjanjian 3 pihak untuk projek teknologi tenaga boleh diperbaharui bagi membangunkan ladang mikroalga seluas 34.39 hektar, 85 ekar yang lokasinya akan diumumkan kemudian.
Projek pecah tanah ini memberi tumpuan kepada pentenakan mikroalga dan pengeluaran bahan api alga dalam kerjasama antara Tekna X, Aero Biodo Sdn Bhd TASB, Myco Global Sdn Bhd Myco dan RTA ENC Sdn Bhd RTA. D3 Digital Berhad yang bakal disenaraikan di pasaran ACE menyasarkan untuk mengumpul 33.12 juta ringgit daripada tawaran awam permulaan IPO bagi membiayai pengembangan perniagaannya. Dalam satu kenyataan, penyedia perkhidmatan perniagaan global di pacu teknologi itu merancang untuk menggunakan 14.7 juta ringgit atau 44.4% daripada hasil bagi keperluan modal kerja dan merekrut 380 eksekutif pengalaman pelanggan tambahan. MMC Port Holding Sdn Bhd menerusi anak syarikat penuh miliknya iaitu Andaman Port Sdn Bhd telah menerima ketibaan 2 kapal pengangkut minyak mentah besar VLCC di Pelabuhan Yan. Ini menjadikannya pelabuhan pertama di bahagian utara Selat Melaka yang mengendalikan 2 buah kapal VLCC di had pelabuhannya. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Sistem pendidikan harus menjalani revolusi bagi melahirkan lebih ramai pemimpin berkaliber pada masa depan. Pengarah Eksekutif Sunway Center for Plenary Health, Sunway University, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud berkata, ini kerana ilmu semata-mata tidak membawa makna besar jika penyampaiannya tidak berkesan. Tapi bagaimana kita ajar anak-anak kita untuk menggunakan pemikiran mereka untuk menjadi very much better analysis. Ini gunanya, knowledge kita ada. Bagaimana kita nak apply, apa impact kita punya decision. Jadi saya di Sunway University, saya ada Center for Planetary Health, kita memulakan satu modul yang kita panggil Planetary Health for Community Service di mana semua mahasiswa dan mahasiswi yang masuk ke Sunway University akan mendapat 7 minggu mandatory. Mereka tak boleh graduate tanpa memenuhi keperluan MPU ini, di mana mereka belajar tentang kesihatan planet, bagaimana planet itu perlu sihat supaya kita manusia, haiwan semuanya sihat. Bagaimana aplikasinya di dalam bidang kejuruteraan, di dalam bidang perubatan, di dalam bidang komunikasi, di dalam bidang kulineri sekalipun. Ya. Jadi supaya mereka menjadi pemimpin pada masa depan yang akan lebih sensitif dan peka kepada keputusan yang mereka buat tu. Beliau menjelaskan tiada perbezaan asas sifat kepimpinan baik di sektor korporat maupun sosial dan menekankan elemen integriti, keikhlasan dan rendah diri. Beliau berkata demikian dalam program agenda Awani pada Rabu. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Jamilah juga menggariskan kepentingan untuk seorang pemimpin berkhidmat dengan ikhlas dan tidak tunduk pada tekanan mana-mana pihak. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh nafi bahawa kita tak boleh jauhi diri daripada kritik. Kita kena accept, it comes with the job. Dan selagi profil kita meningkat, lagilah banyak kritiknya. Ya. Yang paling tu kita ikhlas, kita tahu. Pada diri saya hanya tahu bahawa saya, at the end of the day, saya jawab kepada Allah. Yang paling penting. Maknanya, kita boleh sembunyi daripada orang lain, tapi kita tak boleh sembunyi daripada Allah. Ya. Yang kedua, saya kerja dengan ikhlas untuk masyarakat. Jadi mungkin persepsi di kalangan masyarakat, mungkin ni bersifat politik dan sebagainya. Tidak. Tetapi kita juga tak boleh nafi bahawa di dalam kehidupan kita banyak interference politik. Bagaimana kita nak navigate, bagaimana kita nak cari solution yang paling baik untuk masyarakat.
Okey, baik. Hari ini sebenarnya memasuki hari ketiga bagi The Hasanah Forum yang juga berlangsung serentak adalah AVPN Global Conference 2023 yang berlangsung di KLCC seperti saya janjikan tadi. Rakan saya Ibrahim Sani berada di sana untuk hari ketiga ini. Banyak perkongsian akan dibawakan oleh beliau, cerita-cerita menarik. Semalam kami dah bawakan macam-macam cerita, social enterprise dan sebagainya, kejayaan-kejayaan social enterprise dan juga untuk masa akan datang. Tetapi hari ini ada cerita menarik sebenarnya. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini anda akan bersama dengan Ibrahim Sani untuk bawakan perincian lanjut. Kita berhenti rehat terlebih dahulu. Bersambung semula. Over to you Ibrahim Sani. Terima kasih. Dia tak mengandung. Apa? Rahsia mula terbongkar. Jangan masuk campur hal saya. Siapa lagi dalam rumah ni yang percaya cakap saya? Siapa yang menipu? Hak kau dah hilang bila kau berkata dengan lelaki lain kat belakang. Munida, baik awak mengaku sekarang yang kandungan awak ni tak wujud. Kebenaran tak mampu ubah persepsi. Jangan sampai I hilang pertimbangan, Jannah. Atau you kehilangan I. Saksikan Hijrah Jannah di Astro Ria dan Astro Go. Lebih ramai peminat yang hadir. Are you serious? Peserta lebih spontan dan kreatif. We start back from zero. Oh my God! Permainan lebih menarik. Indeks ada mengatakan hari Jumaat elok kau bersedekah. Berkata kita tengok stage 1 dalam 2 saat. So, okey. Cantik Anis. Mega spontan di Astro Warna dan Astro Go. The biggest mystery box. Strap yourselves in, guys. The biggest squash ever. No way. Some of the biggest challenges this competition has ever seen. This is a dish that changed my life. Biggest ever pressure test. If you win today, you end up on the shelves tomorrow. It is sublime. GSME oleh Astro Awani kembali lagi dan kali ini kami akan bertemu anda di lapangan khas untuk usahawan dan peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Kami akan jelajah ke 5 lokasi pilihan di seluruh negara, membanggakan dengan informatif dan menarik yang akan kami bawakan sepanjang tahun. Pastikan anda mendapat segala info dan update yang latest di sini. Thank you very much for joining us. I am Ibrahim Sani, doing this live at KL Convention Center, as this is day 3 of the Hasanah Forum in conjunction with the AVPN Conferences 2023. Here we are talking about impact investing, social enterprises and much more. We have covered this on Astro Awani for the past 2 days, and tonight I'll be speaking with the Managing Director of Khazanah Nasional. We're talking about impact investing and much more importantly, their fund called Dana Impact. Do catch that on Astro Awani at 10:30 p.m. tonight. For now, we need to talk about not just sustainability and social enterprises and impact investing. We have to talk about everything else end to end when it comes to improving the social lives of everyone. In the on the set right now with me is Professor Dr. Jack Sim. He is the founder and director of World Toilet Organization. His work includes creating the United Nations sanctioned World Toilet Day that is celebrated every year on November 19th, where 193 UN recognized countries are part of signatories of this particular toilet organization. And this is actually quite an important journey for us to commend, not just to Professor Jack Sim and the folks at World Toilet Organization, but more importantly, how we need to think forward on sanitation, on ensuring that folks around the world, especially the impoverished nations, get clean toilet access. So, Dr. Jack, thank you again for taking the time to speak with us this morning. Let's talk a little bit more about World Toilet Organization. What would be some of the key highlights that you want to share with us when it comes to your organization? So basically, sanitation, toilet, poop, pee, these are subjects that are very
hard to engage, and the people tend to neglect it. And when you don't discuss about something, it just disappears from the conversation, and the problem accumulates. So there's a 40% of the world population did not have a toilet in 2001. And so I say, we have to put it on media center stage. Originally, they call it a water agenda. Okay. But water is like Miss Universe, and if you put the sanitation next to it, it's like a grandmother compete with the Miss Universe. Yeah, nobody wants to talk about it. So we make World Toilet Organization sound a little bit like World Trade Organization, and then everybody pay attention. And with the humor, we're able to make people laugh, and then they pay attention. And they are shocked that 2 million people die of diarrhea every year. Nobody talk about it. You know, 30,000 people die of COVID, the whole world shut down. Yeah, yeah. So when poor people die, nobody cares. Let's talk about the impact, because this conversation over the past 2-3 days here is always talking about not just the outcome, but the impact of it. You were talking about 40% of people not having access to clean water in 2001. Sanitation, pardon me. How has the number improved or disintegrated over the past 20 years? Yeah, in the last 23 years of our existence, we created a global movement where everybody start to participate, and 2 billion people, more population has increased. However, the total number of people without proper sanitation is now 25%. Okay. That means 2.5 billion people have toilet over the last 23 years. But it's still 25%. We're talking about people that do not have adequate and, more importantly, equitable sanitation. Yes. Do you feel that this issue continues to be a revolving issue? What will be some of the challenges that you have encountered over the past 2 decades in running World Toilet Organization? So we have managed to break the taboo, but the subject still has not become a normal subject. For example, we talk about drinking and eating, we talk about how beautiful the food is, we take photographs, but we never felt comfortable talking about our health, about toilets. So I think that just like past taboo, you know, slavery, Me Too movement, women liberation, slavery, we have to make it normal. Before a taboo is broken, it always sounds like it's not normal. But you see sex revolution and all that, it's become normal. We have to make talking about it normal, then we will demand, and then there will be a marketplace supply. Now, what you're looking for is the normalization of the conversation of poo, pee, sanitation, flushing, clean water access. Do you feel that that whole normalization of these terms and bringing this conversation to the forefront is gaining traction around the world, or do you feel that some areas of the, well, some parts of the world are still facing issues, even addressing this openly? Yes, so over the years, we have got celebrities like Matt Damon, Coldplay, Jay-Z, Akshay Kumar, Salman Khan, Amitabh Bachchan, everybody is joining. So that is very good. Prime Minister Modi, we worked together in India since 2007, and now he built 110 million toilets in India under the Clean India mission, Swachh Bharat. And President Xi Jinping is now the toilet champion of China toilet revolution. So the two biggest countries has created a movement themselves by the top leader. In Nigeria last year, they hosted our World Toilet Summit, and the president of Nigeria is graced the location, and the Minister of Water Resources is the champion. So, and then in Brazil, we have the Senate voted to have privatization of their wastewater treatment plant, because, you know, 50% of all the waste, human waste, are not treated in Brazil, and they don't have money to invest. So we lobby for a change of law, and now the privatization brought $10 billion into Brazil wastewater treatment plant. So the lobbying and the advocacy are very effective. However, let's just take a situation of Malaysia public toilet. Yeah. Other than the highway, which is very clean, all the other toilets is still not good, you know. Especially public school toilets, actually. Yes. So we have
why is it that we didn't talk about it? So this is a very simple example. I would like to come to Malaysia and work with the leaders. Whoever wants to be a champion has to be very passionate and lead it. Then I will work with the advocacy program in school, in tourism, toilet, airport. Not good, you know. KLIA airport is not very good. So we have to... I have to agree with you, sorry. I absolutely agree with you. You compare against Changi, for instance, because you're Singaporean. Yeah, absolutely. Do you know in China, we started in 2004 when the toilet culture was horrible. And they were very urgently needing to improve because of the Olympics in 2008. So we have World Toilet Summit there. We mobilize all the tourism bureau in China to improve sanitation and public toilet. Today, if you go to China, every tourism toilet is like a Japanese cleanliness standard. You know? So it's possible to change. You just need the political will. We have to find somebody to champion it in Malaysia, and we can go. So this past 2 days that we've seen, and of course we just heard the opening statement coming in from the MD of Yayasan Hasanah, Dr. Syairah. They are talking about some of the social impact that it needs to be brought about. Philanthropy needs to be thought of in a sustainable manner, not just in the economic environment sustainable, but financially sustainable manner as well. How do you ensure that these kind of sustainable solutions, including one that is a going concern, people can see this being solved over a generation, can be achieved? Basically, what I'm asking you is, how has these past 2 days and today are going to reflect on how you're going to conduct your organization? Yes. So when you want to price a service or solve a problem, you want to price the negative and positive externality. And the externality of negative externality of not having toilet is you lost tourism income, you have poor morale in school, the student don't want to go to the toilet, they suppress urination until they go home, not good for their health. You have a poor image of the national pride and other people looking at you. You have pollution of river when you dump the waste into the river, and then you have sick people who drink water downstream and get into trouble. Host of issues, you have and the likes. morbidity, mortality, and then you have also a loss of property prices because in this kind of condition the prices never value. So if we can price the externality of public good and private good, every problem is profitable. However, if we only price the private good, then it may not be profitable. So for example, I'll give you an example, education. If you say we invest in the children and the parent never get any money back, maybe, you know, when they are old, they get like a few $100 from their children, but they never got the whole money back, right? Is that a bad investment? No. Education costs money, but no education costs even more money. Yeah. So sanitation costs money, but no sanitation costs even more money. This kind of conversation we've seen in the healthcare service where active living, even though it may be expensive in the near term, it actually reduces healthcare bill of a country in the long run. We're looking at reducing comorbidity instances and prevalence in the society. We're also looking at a reduction of non-communicable diseases like diabetes and more. And this will definitely be cheaper for the healthcare bill for the country. Singapore, for instance, is the clearest example in terms of them giving a focus in lifelong improvements in terms of what you call positive and negative externality costing. Do you feel that we need to codify this, find some form of standardization in terms of how we need to put costing into externality? Is that the topic of the day? Exactly. I'm now working with the Asian Development Bank to create a very simple app where we can take the data, put it onto the algorithm, and we can churn out what are the benefits of having toilet, having proper sanitation treatment, and what are the costs of doing nothing. And if we are able to
make this very concise. Politicians, they don't have much time. You go and tell them in a very simple summary, they get it. They're very intelligent. Then the bureaucrat can take over. So after this Asian Development Bank algorithm that we are creating now, we will be able to convince people. I'm meeting the Prime Minister of Mongolia end of this month, and they also have the same problem. So I think basically our World Toilet Organization movement is to make everyone aware that quality life, you have to have quality toilets. And toilet is, you cannot choose not to go, you know. Yeah. You go 6 to 8 times a day. You spend an entire 3 years of your life inside the toilet non-stop. Yeah. So if Probably you want even more for me because I spend my morning hours reading your newspaper. Reading my newspaper. Well, we go for one short break. But you know, when you say that school children hold in their their toilet needs, I had to jump out of my school fence, go to the toilet at the private hospital that is located beside my school, go to the toilet, then jump back in. I'm not playing truant. I just need to go to the toilet. Yeah. These are my memories of high school, Prof. Anyway, we'll go for one short break. When we come back, we'll continue on our live coverage here at the Hasanah Forum AVPN Conferences 2023. We'll be right back after these messages. Family Feud! Come on! Apa ciri-ciri seorang lelaki? Apa jawapan nama? Kerja. Keyakinan. Mana nak tahu? Cengaru. Husband pada Astro. Husband. Menggamakan. Pandai kelakar. Kelakar. Handsome. Handsome. Dan meriah. Family Feud Malaysia, Isnin dan Selasa 11 malam di Astro Ria dan Astro Go. Syafiq Kyle berbakat besar. Kita kaya tau sekarang. Dia penggodam genius. Ada orang hack semua. Seorang wira dalam suatu misi. Lepaskan dia! Kenapa kau bukan macam hantu ni? Sukar diramakan. It's for you. Dan anda pasti jatuh hati kepadanya setiap masa. Syafiq Kyle untuk anda dekati. Stream kesemuanya di satu tempat. Adakah anda masih menggunakan Astro Box yang lama? Pelanggan Astro kini ditawarkan untuk penukaran ke box Astro Baharu secara percuma. Dengan Astro Baharu, stream bila-bila masa walaupun ketika hujan. Hubungi kami untuk maklumat lanjut hari ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. 15 minit setiap hari bersama kami membicarakan perihal Haji 2023. Bersiaran pada 10 pertama Zulhijjah. Bermula 21 Jun hingga 30 Jun. Pastikan anda bersama kami di Astro Awani dan Astro Oasis. Thanks for staying on with us. This is Ibrahim Sani for Awani. We are broadcasting live at the auspices of the Kuala Lumpur Convention Centre. We're in front of the ballroom where some of the keynote speeches are being given right now. And of course, ministerial speeches are the ones that we need to look for. One of the key speeches will definitely discuss on how this is going to cost the nation when it comes to impact investing, when it comes to social enterprises, and how we need to measure these kind of activities accurately and profitably. So these kind of conversations are carried forward on Astro Awani, where we speak to luminaries like the MD of Khazanah National, Dato Amirul Faisal. We spoke to Dato Shahira, the boss of Yayasan Hasanah. We spoke to Tan Sri Jamila. Many of these luminaries are being captured here, these conversations on Astro Awani, so do check that out. For now, joining us live is, of course, Professor Jack. Of course, we're talking about the World Toilet Organization. Your history is quite unique, quite frankly. Coming from Singapore,
in an era where Singapore was still developing, and there's a lot of slum areas in Singapore. You did not have an education background, and you only started doing your post studies in your 50s or 40s. 56. There you go. You graduated with your masters. Do you feel that life starts at 40, or do you feel that there is always a need for us to improve despite how we come about? Where do you feel that whole changing of improving our lives start? Is there an impetus for us to improve or better ourselves at any point in our life stage? So basically, my philosophy is that life, you need to make some money to keep yourself alive. You have to pay bills. But you have to stop the moment you don't need any more money. Because the main thing we are spending is time, not money. So time is the real currency of life. Roughly a person have 80, 85 years and then he is gone. So when I was 40 years old, I saw that I have made some money from business, and I retired because another 40 years to live is only 14,600 days. So I start to make a countdown, and I calculate that every day is a precious day, and I have to give it to service, because when you sell time to buy money, it's only when time is lower value. If your time is precious, priceless, you don't sell time to buy money. That's a loss-making business. So time for service is the highest exchange. And this is what we're looking at, where we're looking at how we can provide value to the people that we are working with, living with, making money with, actually. Yes. And when we look at some of the events that is currently happening here at the AVPN conference, the Hasanah Forum, we're looking at how we can give back better for society. Yes. We look at the idea of some of the folks here that I've spoken to. They bring about better education and how to bring about or deliver a good quality education at a cheaper price, sustainably and financially sustainable as well. We're looking at the folks at Yayasan Hasanah, at Khazanah National. They're trying to invest in businesses that is giving value to the society. It seems like the idea of bringing social value and making money at the same time cannot be separated any longer. You can still derive value on making money from giving back to society. Yes. How has these past 2 days shaped your thinking when it comes to the folks speaking here? I think that this meeting is a meeting of leaders, the top guns, the people who are high thought leader, and the networking here is amazing. Over the last 2 days, I have probably have to follow up on at least 8 or 9 serious leads and projects. One of the reasons, of course, is that toilet is related to everything, to children, to women, to menstruation, to hygiene, to health, to education, to shopping center. You know, just now we were talking about you jumping your fence to the hospital toilet. You know, the shopping center, if the toilet are dirty, they lose a lot of customers, because the moment they need to go to the toilet, they go to the hotel next door, they go home, and they bring along their credit card and their cash. So toilet is very, very profitable. And the meeting here, the number of people from developing country to developed countries, every country has a sanitation and toilet problem. We saw the Titanic submersible getting lost over the past 2-3 days now, and things are looking bleak. The first thought that comes to mind was, is there a toilet inside that submersible? However macabre that thinking is, that was the first thing that I thought of. When you have 5 people trapped in a submersible, do they have an access to go out? You know, generally speaking. So that's how, you know, toilet is actually at the forefront of conversation. Okay, to wrap things up in terms of the conversation this morning, do you feel that a lot of philanthropic businesses are now trying to invest more in toilet? We saw a very highly publicized machine by Bill Gates, where on one end there's a toilet, on the other end it's clean water, and hopefully it can be resolved or can be deployed in a cheap way to the various poorest parts of the world.
Do you feel that the Gates Foundation, for instance, or any other foundations for that matter, are doing enough when it comes to solving the issues of toilet? The problem is very large. We are playing at billion impact level. So the technology part from Gates Foundation so far has still been too expensive. You cannot ask a poor family living in Uttar Pradesh or somewhere in Kibera slum in Kenya to spend $3,000. They don't have. If you ask them to spend $300, it's already very, very difficult. It's like buying a car, you know. So they, when we want to solve problem, we cannot start to say technology is first. We have to start listening to the aspiration of the people. Then we build the solution around it for them. And I think that in philanthropy, listening is very, very key. You see a lot of philanthropic money go to where? Big institution, famous institution. The National University of Singapore has more money than they will ever need. Yeah, but more people are donating money. So the small little NGO that are working very hard, they don't get. Because the philanthropist wants the clout, the prestige. And I would like to advise that if you do philanthropy, do it for the good of the people and help everyone that can come together and not just a very big chunk of money to institutions that already have a lot of money. I'm a skeptic. As a person, I am a huge skeptic. I feel that philanthropy is only workable if there's a tax incentive involved or there's a financial incentive involved. And based on data, my skepticism is proven correct. Do you feel that governments have to appeal to the philanthropy through this channel, i.e. provide them more financial incentives so that more money can be spread out to concerned efforts like toilet right now? Is there a room to grow for companies to actually improve on this? You see, philanthropy is a very small part of the solution. If you add up all the philanthropy in the world, it's not very much. But you take the foreign aid, it's quite a lot. But the biggest amount of money invested in poverty alleviation has to be public policy. Has to be working at government policy level, which is why the World Toilet Organization talk to prime minister, ministers, mayor, governors. And when you work at policy level, the change is big. I cannot go around fundraising, building 500 toilet here and 1,000 toilet there. It will never scale. You want to scale? Influence policymaker and make them understand. So they understand in two levels. One is their job level, delivering public good. The other one is their popularity. So if we can help them win election, promising people toilet, like Prime Minister Modi won landslide victory 2 times with promise for toilet, and he built 110 million toilet. This alignment of political will, political reward, and policy change, I think that is very, very big. And if we invest in policy influence, we can have very big impact. Sorry, that's a fantastic way of putting things in order. Okay, final day of AVPN conference. What are you looking for? Looking forward to meet the Prime Minister. He's coming here to give a speech. This is like a big highlight. And I think that when such people bless a conference and a group of people like this, our work also become legitimized. You see, we don't have many days each. I just want to show you my countdown clock on my phone. This is 5,005 days more before I die on my 80th birthday, budgeted at 11 p.m. Okay. So if a person have 80 good years, every day is a precious day for service. And it also creates the urgency of you having to get things done. Yes. When you have a deadline, it always works. I'm a journalist. Yes. If you only work on the deadline. Yes. If you think I'm going to live till very long time, but you don't talk about it, you will never treasure your life. So you confront it, and I make a countdown. And now if I have 5,005 days, every day is urgent, every day is precious. Have good relationship with your family, with yourself, with your community, with the world.
Well, I have to say, this is a life-changing conversation. I interview people daily, but not many have a very terminal kind of end date in terms of service to community. So, yeah, thank you very much for sharing your ideas and especially your calendar there. That was our conversation with Professor Dr. Jack Sim, the founder and director of World Toilet Day. World Toilet Organization. World Toilet Day is celebrated every November 19th. Do check that out. Toilet is, of course, a concern for everyone, so do share your thoughts on this topic as well. We continue to bring to you some of the key developments and key highlights that is currently happening here at the Astana Forum AVPN Conference 2023. My name is Ibrahim Sani. Catch you in the next... Oh, before I send you off, do watch the interview that I did with the Managing Director of Khazanah Nasional tonight at 10:30 p.m. On my show Notepad, where we talk about impact investing, Dana Impact, the fund that Khazanah Nasional is being done, and of course the trifecta of how NGOs, social enterprises, and impact investments or impact investors are going to create a wholesome ecosystem for us to deliver social value for all of us. Those are the conversations that's going to happen tonight at 10:30 p.m. Okay, I'm done. Catch you in the next one. Continue to stay with us at Astro Awani. Abang akan terus mencintai Ilya. Debaran menanti jawapan. Aku masih tak dapat lupakan segala perbuatan kejam yang masih lagi menghantui aku. Kalau Ilya tinggalkan, Abang takkan dapat lagi rasa kasih tulus suci macam tu. Adakah mereka akan kembali bersatu atau sebaliknya? Abang menyesal dengan apa yang Abang dah buat. Berilah aku petunjuk, ya Allah. Minggu akhir, andai itu takdirnya di Astro Ria dan Astro Go. Geng 3 malam, ada job untuk korang. Seekor lembu telah dicuri. Kita perlukan khidmat Geng 3 malam untuk dapatkan balik lembu tu. Kami terima job ni. Deal. Apa tu? Kita akan kerja sama lama lagi lepas ni. Kita datang sini sebab kita nak siasat. Once lembu tu keluar daripada kandang, senang kita nak hijack. Takkan nak main masuk je. Kita nak bawa lari lembu je. Berjayakan misi mereka. Hais Dil Adha, 29 Jun, 10 pagi di Astro Ria dan Astro Go. Bersediakah anda untuk aksi terhebat di sepak takraw League? Saksikan jago terunggul negara dengan lebih dekat setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad. Sokongan anda menyemarakkan lagi semangat mereka. Ini milik kita. Satu mesyuarat akan diadakan Kementerian Kesihatan dalam masa terdekat ini untuk membincangkan garis panduan baharu COVID-19 berikutan pengumuman penamatan status kecemasan kesihatan global Malaysia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Hentikanlah berpolitik secara retorik menggunakan modal kaum dan agama sebagai asas untuk meraih populariti dan juga sokongan. Untuk tidak ketinggalan dalam era digital ini, perkhidmatan baik pulih kenderaan dan jentera berat turut ditawarkan dalam media sosial.